Please take your seats, dear friends. We have our own schedule, so that I ask you to take the seats so that we can start. And when you are doing that, at the same time, before we will start, I ask anybody here speaking from a prepared text to hand that text to the Secretariat in advance, because it helps our interpreters very much and it helps every one of us. So if you have any text to deliver to the interpreters, it would be very helpful and give a positive contribution to our work. Thank you. And before I make my own opening remarks, we hear the addresses from our host here in Tbilisi. And I want to tell you also that please note that after the welcoming speeches, we will take for consideration supplementary item number 6, strengthening relations between the OSCE PA and the OSCE, proposed Mr. Steingrimsson from Iceland. And now, may I ask for the formal adoption of the draft agenda for today's plenary sitting. The draft agenda is adopted. Thank you. And then we move to number 2A, address by Mr. David Usubashvili, President of the Parliament of Georgia. Thank you, Mr. Speaker, for your exceptional work done by the Georgian Parliament in preparation of our annual session here in Tbilisi. Symbolically, our session falls also on Georgia's 25th anniversary of independence. An annual session is the OSCE PA's largest event of the year, and we have very strong participation this year with nearly 300 members of Parliament present here from 54 OSCE countries spanning North America, Europe and Asia. Thank you once again to the host, and Mr. Usubashvili, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kalbatonebo da batonebo. Mivesალმები საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მარგველაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ კვირიკაშვილს, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს ბატონ კანერვას, ეუთოს თავმჯდომარი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ შტაინმაიერს, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს ბატონ მონტელას, ეროვნული პარლამენტების დელეგაციების ხელმძღვანელებს, დელეგაციების წევრებს, ძვირფას სტუმრებს, დამსწრე საზოგადოებას. საქართველოს პარლამენტის სახელით მოგესალმებით საქართველოში, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე და გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიის ფარგლებში. 25 წლის წინ 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების შესაბამისად ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო. 25 წლის წინ დაახლოებით იმავე დღეებში 91 წლის 2-3 აპრილს დღევანდელი ეუთოს წინამორბედმა ორგანიზაციამ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კონფერენციამ მადრიდის შეხვედრაზე მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების საპარლამენტო წარმომადგენლების საქმიანობაში ჩართვის თაობაზე
და დააფუძნა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა. ამრიგად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საქართველო და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ისტორიული ტყუპები ვართ და ერთად ვზეიმობთ 25 წლის თავს. გილოცავთ საქართველოს მოქალაქეებს, გილოცავთ ამ თარიღს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია წლევანდელი კონფერენციის დევიზი. 25 წლიანი საპარლამენტო თანამშრომლობა, ნდობის შენება დიალოგით. უახლესი ისტორიის 25 წლიანი მშფოთვარე და მტკივნეული იყო არა მარტო საქართველოსთვის. იგი დატვირთული იყო როგორც დიდებული და ამაღელვებელი, ისე ტრაგიკული მოვლენებით. და თუ კარგად დავაკვირდებით, ყველა ის ტკივილი, ყველა ის ტრაგედია, რაც 25 წლის განმავლობაში დატრიალდა ეუთოს წევრ სახელმწიფოებში თუ მსოფლიოში, იყო შედეგი დიალოგის ნაკლებობის, ნდობის ნაკლებობის, თანამშრომლობის ნაკლებობის. სწორედ ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, მთავარ თემად გამოვიტანეთ დიალოგი ხალხებს შორის, ერებს შორის, სახელმწიფოებს შორის, დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს შორის, როგორც ერთადერთი სწორი გზა ნდობის აღსადგენად და პრობლემების მოსაგვარებლად. დიახ, ჩვენ გვჭირდება მეტი დიალოგი და ნაკლები მონოლოგი, მეტი მოსმენა და ნაკლები იგნორირება, მეტი არგუმენტები და ნაკლები ტანკები, მეტი კომპრომისი და ნაკლები კატეგორიულობა, მეტი ნდობა და ნაკლები მტრობა. მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ჩვენი ასამბლეის მუშაობის ლაიტმოტივი და ეს სათანადო დაისახება ყველა იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს ამ მუშაობის განმავლობაში. ეუთო არის უსაფრთხოების სფეროში მსოფლიოს ყველაზე დიდი და გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც იმითაც გამოირჩეოდა, რომ ყველაზე უკეთ ახერხებდა ეპოქის მოთხოვნებისთვის ფეხის აწყობას. სწორედ ასე მივიღეთ ჰელსინკის პროცესიდან ჯერ კონფერენცია, შემდეგ ორგანიზაცია თავისი საპარლამენტო ასამბლეით. სხვათა შორის შესაძლოა დროა დავფიქრდეთ. თანამედროვე ეპოქამ ხომ არ მოიტანა ეუთოს შემდგომი ტრანსფორმაციის აუცილებლობაც, რათა იგი უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს უსაფრთხოების და თანამშრომლობის მზარდ დეფიციტს. ამ მოსაზრებისკენ გვიბიძგებს მაგალითად საქართველოს შემთხვევა. ეუთომ არათუ ვერ შეძლო 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის პრევენცია და მისი შეჩერება, არამედ თავადაც კი აღმოჩნდა განდევნილი საქართველოს ტერიტორიიდან. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან ქართველების ეთნიკურ წმენდას თბილისიდან ეუთოს მისიის წმენდაც მოყვა. ეს დასაფიქრებელი შემთხვევაა იმისათვის, რომ ვიფიქროთ ორგანიზაციის მისიის შესასრულებლად აუცილებელ ტრანსფორმაციაზე. მოხარული ვიქნებით, თუ საქართველოს ეს გამოცდილება, ეს შემთხვევა იქნება მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა წინსვლა და სხვა სტანდარტების დამკვიდრება. ამ თვალსაზრისით მოხარული ვართ, რომ მაგალითად აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთომ რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს აღარ მიანიჭა სამშვიდობო ძალების სტატუსი, როგორც ეს სამწუხაროდ საქართველოში წლების განმავლობაში ხდებოდა აფხაზეთის და ცხინვალის მიმართულებით. ასე რომ ჩვენ ვსწავლობთ შეცდომებზე და მეტია ამ მხრივ გასაკეთებელი. ადამიანის სიცოცხლე უმაღლესი რანგის ღირებულებაა. უსაფრთხოება არის ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი მიზანი. მაგრამ ადამიანებს გვაქვს იმის პრეტენზიაც, რომ ვიყოთ უსაფრთხოდ თავისუფლებაში და არა მონობაში. ვიყოთ უსაფრთხოდ კეთილდღეობაში და არა სიღარიბეში. ვიყოთ უსაფრთხოდ სამართლიანობაში და არა დისკრიმინაციაში. ამიტომაც საქართველოსთვის ეუთოს, მათ შორის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ურთიერთობას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ყველა ამ მიმართულებით. ჩვენთვის ეუთო ეს არ არის მხოლოდ უსაფრთხოების ორგანიზაცია, ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა სხვა ინსტრუმენტებთან, სხვა სტრუქტურებთან, დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, ადამიანის უფლების სტანდარტების ასამაღლებლად და ბევრი სხვა თვალსაზრისით.
ჩვენ საქართველოს ვრჩებით და ვიქნებით EUTO-s პატრიოტი, წევრი ქვეყანა, რომელიც მზად ვიქნებით მივიღოთ ის სარგებელი, რაც ორგანიზაციას მოაქვს, მაგრამ აგრეთვე გავიღოთ ჩვენი წვლილი საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, როგორც ამას ვაკეთებთ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, იქნება ეს ნატო, ევროკავშირი თუ სხვა. ამასთანავე, ომი და ტერორიზმი არ ცნობს არავითარ საზღვრებს და საბოლოო ჯამში ყველასთვის საშინელი საფრთხე ხდება. ჩვენ ამას ხედავთ ბევრ ქვეყანაში, ჩვენ ამას ხედავთ ევროპაშიც. თანამედროვე მსოფლიოში უკვე აღარ არსებობს შემოსაზღვრული უსაფრთხოება. ძალიან მალე აღარ იარსებებს შემოსაზღვრული კეთილდღეობაც. ამიტომ გონია, რომ ძალიან ცდება ყველა, ვინც გლობალიზაციის ან გლობალიზებული პრობლემებისთან გამკლავებას იზოლაციონალიზმით ან ცივილიზაციის ალტერნატიული მოდელების დამკვიდრებით ცდილობს. ამით მხოლოდ იმას მივიღებთ, რომ გლობალურ საფრთხეებთან პირისპირ პარტნიორობის გარეშე მარტო აღმოჩნდებით და უფრო სწრაფად დავმარცხდებით. მე ამას ჩვენს ბრიტანელ კოლეგებსაც ვეუბნები ერთი მიზეზის გამო და ჩვენს რუს კოლეგებსაც ვეუბნები სრულიად სხვა მიზეზის გამო. ჩვენ ერთად ინტეგრირებული ერთობლივი თანამშრომლობით უნდა გავუმკლავდეთ ყველა საფრთხეს. ყველა სხვა გზა უფრო სწრაფი მარცხისკენ მოკლე გზა აღმოჩნდება. ამ თვალსაზრისით საქართველოს იდგა და იქნება მტკიცედ საერთაშორისო სისტემის გაუმჯობესების სადარაჯოზე და შევეცდებით ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში. როგორც დღევანდელი ღონისძიების მასპინძლობით, ისე სხვა თვალსაზრისით, რაც ჩვენ შესაძლებლობებშია. და ბოლოს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია გიმასპინძლოთ მსოფლიოს 57 ქვეყნის წარმომადგენლებს, 57 ერის რჩეულ ადამიანებს, პარლამენტის წევრებს, რომლებიც 57 ერის სახელით მიიღებთ გადაწყვეტილებას ამ შეხვედრაზე და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის უნიკალური შესაძლებლობაა, რათა ჩვენი თავიც გაგაცნოთ უკეთ. მოხარული ვიქნებით, თუ თქვენი საქართველოში ყოფნის დღეები სასარგებლოსთან ერთად სასიამოვნოც იქნება და თუ აქედან გაემგზავრებით კვლავ დაბრუნების სურვილით. დიდი მადლობა. Mr. Usupashvili, thank you very, very much about your comprehensive analysis of the situation and warm words about from deep from your heart. Thank you so much. And now we move further so that Mr. President, thank you joining us today here. It's a big privilege and an honor to have you with us today here in our plenary session. Mr. Markashvili, you have the floor. ხალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო მთავრობებისა და პარლამენტის წევრებო, პატივცემულო სტუმრებო, მინდა გულითადად მოგესალმოთ დღეს თბილისში, საქართველოში და გამოხატოთ ჩემი აღტაცება იმითი, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება EUTO საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია ტარდება ჩვენთან. ტარდება ქვეყანაში, რომელმაც 25 წლის წინ გააკეთა უმნიშვნელოვანესი ისტორიული არჩევანი და მტკიცედ მთელი მსოფლიოს და გასაგონად გააჟღერა ქართველი ერის ნება, რომ ააშენოს თანამედროვე დემოკრატიული ადამიანის უფლებებზე დამყარებული ევროპული ტიპის სახელმწიფო. ადამიანის უფლებების დაცვა, თანამშრომლობისა და მოლაპარაკებების გზით სვლა ეს ის ღირებულებებია, რომელმაც 4 ათეული წლის წინ გააერთიანა კაცობრიობა და შედეგად ამ გაერთიანების შედეგად მოგვცა ჰელსინკის პროცესი. პროცესი, რომელიც ემსახურა ევროპას, ემსახურა მსოფლიოს იმისთვის, რომ რთული და
რთული ვითარებები და კონფლიქტური სიტუაციები განტვირთული იყო მოლაპარაკებების ერთმანეთთან შეთანხმების მიღწევის გზით. ამ ხრივ საქართველო არის აქტიური მონაწილე ეუთოს პროცესის და ჩვენ აქტიურად გვჯერა, რომ ნებისმიერი ტიპის პრობლემები, ნებისმიერი ტიპის დაძაბულობა შესაძლებელია მოიხსნას ინტენსიური დიალოგით, შესაძლებელია მოიხსნას მსჯელობით იმ ღირებულებებზე, იმ საჭიროებებზე, რომლებიც გააჩნიათ დაპირისპირებულ მხარეებს. საქართველომ მტკიცედ განაცხადა და ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში იმ სირთულეების მოგვარებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს, არ შევეცდებით სამხედრო გზით. მე მოუწოდებ ყველა მხარეს, რომ ასევე მტკიცედ ჩაერთოს მოლაპარაკებების სიტუაციის დარეგულირებების პროცესში. უსაფრთხოება დღეს როგორც ჩემი ქვეყნის, ასევე ჩვენი რეგიონის მთავარი საზრუნავია. ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემაც მოგახსენათ, რომ სამწუხაროდ დღეს ევროპაში და მათ შორის საქართველოში არ არის ბოლომდე დაცული ის პრინციპები, ის სულისკვეთება, რომელიც ჩვენ ყველას ეუთოს წევრებს გვაერთიანებს. ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რომელშიც არის ოკუპირებული რეგიონები და ამ ოკუპირებული რეგიონების გასწვრივ გავლებული არის გამყოფი ხაზები, რომელიც არ აძლევს შესაძლებლობას ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს თავისუფლად გადაადგილდეს, ისაუბროს თავის ენაზე, ილაპარაკოს თავის ენაზე, ისწავლოს თავის ისტორია, იყოს მთლიანად ჩართული ქვეყნის ერთობლივი აღმშენებლობის საქმეში. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტი დარღვეულია, რეალურად ასეთი პროცესის გაღრმავება შესაძლებელს ხდის სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვას და ისეთი ურთულესი პრობლემების გაღრმავებას, როგორც არის ტერორიზმი, ნარკოტრაფიკი, ბირთვული ნარჩენებით უკანონო ვაჭრობა. საქართველო ნათლად და მტკიცედ ყველა ამ შემთხვევაში გამოდის როგორც მხარე, რომელიც მზად არის მოლაპარაკებებისთვის, მზად არის ვითარების მოგვარებისთვის და არის აქტიური კონტრიბუტორი გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობის საქმეში. ჩვენ ეუთოსთან თანამშრომლობთ არა მარტო უსაფრთხოების კონტექსტში, არამედ ჩვენი ქვეყანა ევროპული და აზიური რეგიონის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია თანამშრომლობის შესაძლებლობების გახსნის კუთხითაც. საქართველო როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, როგორც ქვეყანა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობებს, არის სახელმწიფო, რომელიც აძლევს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტებს, ძალიან საინტერესო შესაძლებლობას უქმნის ევროპულ და აზიურ ბაზრებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის კონტექსტი, რომელიც დემოკრატიული პროცესის გაღრმავებას ეხება. ამ თვალსაზრისით ჩვენი თანამშრომლობა ეუთოს და ოდირის სტრუქტურებთან ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს დღესაც მომავალი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში. ჩვენ ყურადღებით უსმენთ ჩვენი კოლეგების კომენტარებს, ჩვენ ყურადღებით ვაანალიზებთ ჩვენი მეგობრების რჩევებს და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ ველოდებით ძალიან აქტიურ ჩართულობას, თქვენ ძალიან აქტიურ ჩართულობას და თანამშრომლობას იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოების და სახელმწიფოს, ჩვენი ხალხის მთავარი შეკვეთა, რომ ჩამოვაყალიბოთ ფუნქციური დემოკრატიის ღირებულებებზე და იდეალებზე დამყარებული პროცესი, საარჩევნო პროცესი, აი ამას მივახცევთ ერთობლივი თანამშრომლობით. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ საქართველოში ჩამობრძანებისთვის. ჩვენ ყურადღებით დავაკვირდებით იმ მუშაობას, რომელიც გაგრძელდება
ამ რამდენიმე დღის პროცესში და იმედი მაქვს, რომ ქართული გამოცდილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული თითოეული თქვენთაგანისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას. President of Georgia, thank you very much. Thank you very much indeed. Then we go further again, and we will hear the address by Mr. Georgi Kvirikashvili, Prime Minister of Georgia. The floor is yours, please. Kalbatonebo და ბატონებო, მოგესალმებით, პატიცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით. Გეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის სესიას თბილისი მასპინძლობს. პირადად ჩემთვის დიდი პატივია ამ ფორუმში მონაწილეობა. Სიმბოლური დამთხევაა, რომ სწორედ წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავს აღნიშნავს, ჩვენ მასპინძლობთ EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის 25 ყოველწლიურ სესიას. Ჩვენ დიდად ვაფასებთ საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატს და ზოგადად მის წვლილს EUTOS საქმიანობაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის ყურადღების ცენტრშია. მოგეხსენებათ, დამოუკიდებლობის აღდგენისთანავე საქართველო გახდა EUTOS მონაწილე ქვეყანა და აქტიურად ჩაერთო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის პროცესში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ეკონომიკური განვითარების, დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცების და ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. EUTO ტრადიციულად წარმოადგენდა ორგანიზაციას, სადაც მიიღებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები. ბუდაპეშტის, ლისაბონისა და სტამბოლის EUTOS სამიტების დოკუმენტებს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს არა მარტო საქართველოს, არამედ თავად EUTOS-თვის. მათ საფუძველი დაუდეს ახალ ხედვებს და პროცესებს EUTOS სივრცეში. დღეს არსებულ ურთულეს ვითარებაში, როდესაც ევროპული უსაფრთხოება უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით EUTOS უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება. ევროპას სჭირდება ძლიერი და ქმედითი EUTO, რომელიც დღეისათვის არსებულ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხებს. ამ კონტექსტში აღსანიშნავია EUTOS ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის გერმანიის ინიციატივა, რომელიც EUTOS სივრცეში დიალოგის განახლებას, ნდობის მშენებლობასა და უსაფრთხოების აღდგენას გულისხმობს და რომელსაც საქართველოს სრულად უჭერს მხარს. სამწუხაროდ ევროპული უსაფრთხოების თვალსაზრისით დღეისათვის არსებული რეალობა საკმაოდ მძიმეა. რეგიონში განვითარებული მოვლენების შედეგად საფრთხე დაემუქრა ევროპის უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ფაქტობრივად ჰელსინკის შემაჯამებელ აქტს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ეფუძნება. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად საქმე გვაქვს ძალის გამოყენებით ევროპული სახელმწიფოს საზღვრების ცვლილების ცდილობასთან. ამ დროს EUTOS ძალისხმევა პრაქტიკულად პარალიზებულია გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის არასრულყოფილების გამო. იქმნება პარადოქსული ვითარება, როცა საყოველთაო მიუღებლობისა და პროტესტის მიუხედავად პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა ვერ ხერხდება. ეს თლიანად ეხება საქართველოში შექმნილ ვითარებასაც. დღეს ჩვენს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მიუხედავად საქართველოში EUTOS მისია აღარ არსებობს. დამეთანხმებით ამგვარი ვითარება სრულიად მიუღებელია. ამასთან EUTOS სივრცე და კერძოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი აღმოჩნდა ჩვეულებრივი შეიარაღების შემზღუდავი საერთაშორისო მექანიზმების გარეშე. შედეგად მივიღეთ შეიარაღების უკონტროლო ზრდა სამხრეთ კავკასიაში. სიტუაციის სტაბილიზება და შემდგომი გართულების თავიდან აცილება მხოლოდ ყველა საერთაშორისო მექანიზმით, მათ შორის უპირველესად EUTOS აქტიური ჩართულობით არის შესაძლებელი. ამისათვის ორგანიზაციას სასწრაფო და ეფექტური გარდაქმნა სჭირდება. ჩვენ ასევე უნდა გავერთიანდეთ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სულ რამდენიმე დღის წინ შემზარავი ტერორისტული აქტის მოწმენი გავხდით. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმა, უდანაშაულო ადამიანების სასიკვდილოდ გამეტება კიდევ ერთხელ გვახსენებს ყველას, რომ ერთიანობა სისასტიკის შესაჩერებლად არის აუცილებელი. დღეს ამ ტრიბუნიდან მინდა განვაცხადო, რომ საქართველოს უკვე წლებია თავისუფალი მსოფლიოს გვერდით დგას ტერორისტთან ბრძოლაში. ჩვენ არ ვიშურებთ ძალღონეს, ვართ სიდიდით მეორე წვლილი შემტანი ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ამავდროულად საქართველოს არის ევროკავშირის სანდო პარტნიორი
მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების საქმეში. საქართველოს როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი იზიარებს და ერთგულია ზოგად ევროპული ღირებულებების. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ურყევი ქვაკუთხედი. დღეს ევროკავშირი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან და ძლიერ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კავშირს მსოფლიოში. დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად დღევანდელი სერიოზული სირთულეებისა, გულისხმობ დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ძალა და სიმტკიცე სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ჩვენ პატივს ვცემთ ბრიტანელი ხალხის არჩევანს, თუმცა გვინდა სინანულიც გამოვხატოთ ამის თაობაზე. ჩვენ გვჯერა, რომ მშვიდობისა და თანამშრომლობის ევროპულ პროექტს ალტერნატივა არ გააჩნია და ის აუცილებლად გაგრძელდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს 1 ივლისს ძალაში სრულად შედის ასოცირების ხელშეკრულება, რის წყალობითაც დგება თვისებრივად ახალი ეპოქა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ევროპული ოჯახის წევრობა ქართველი ხალხის გააზრებული არჩევანია, რადგანაც ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ სწორედ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის, უსაფრთხოების, მშვიდობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საუკეთესო გზა, რაც საქართველოს ხდის ლიდერად რეგიონში. მინდა გითხრათ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მოლოდინები საქართველოში ძალიან დიდია. უვიზო მიმოსვლა იქნება ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულება და უდიდესი სტიმული ჩვენი ზოგჯერ მტკივნეული ევროპული ტრანსფორმაციის გზაზე. ერთი მხრივ მოსახლეობა დაინახავს, რომ ევროპულ არჩევანს ხელშესახების სარგებელი მოაქვს. მეორე მხრივ კი დაუყოვნებელი კავშირები ჩვენ საზოგადოებებს შორის დიდ წვლილს შეიტანს ევროპული ღირებულებებისა და იდეების გაზიარებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ გამოვთქვათ იმედს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია გვაძლევს სტიმულს მივაღწიოთ ქვეყნის მოდერნიზაციას და შეუქცევადი გავხადოთ დემოკრატიული განვითარების პროცესი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩვენი სწრაფვა ევროატლანტიკური ალიანსისკენ არ არის მიმართული არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ და არ უნდა აღიქვებოდეს როგორც საფრთხე. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი წარმატებული რეფორმების და ამბიციური გეგმების მიუხედავად ქვეყანა უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. დღეს საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობა ცდილობს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაციას და ნორმალიზებას. აღდგა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. გვარდება გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ეს კურსი და დიალოგი რუსეთთან. სამწუხაროდ, რუსეთის მიმართ ამგვარი პრაგმატული კურსის მიუხედავად, სერიოზულ საფრთხეებს ვაწყდებით აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ხდება ხელოვნური ბარიერების აღმართვა და მიმდინარეობს ოკუპირებული რეგიონების მილიტარიზაცია, რაც აშორებს ადამიანებს და უარყოფითად აისახება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პერსპექტივაზე. უკიდურეს შეშფოთებას იწვევს ის ვითარება, რომელიც შექმნილია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებათა დაცვის და ჰუმანიტარული კუთხით. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით აქვს იმის შიში, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. ისევ ხდება უკანონო დაკავებები, შეზღუდულია თავისუფალი გადაადგილება, აკრძალულია ქართულ ენაზე განათლების მიღება. მდგომარეობა ნამდვილად საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ადგილზე არ არსებობს საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმები. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ერთადერთი ასეთი მექანიზმია, თუმცა სამწუხაროდ მას არ ეძლევა საშუალება სრულად განახორციელოს თავისი მანდატი, ვინაიდან მოკლებულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის შესაძლებლობას. ამ ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოში ეუთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენის აუცილებლობა. აღნიშნულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევებს და ჰუმანიტარული მდგომარეობის სიმძიმეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ახლახან სოფელ ხურჩაში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შეუიარაღებელი ქართველი მოქალაქის გიგა 4-2-ას სასტიკი მკვლელობა. აღნიშნული ინციდენტების სერიოზულ რისკებს უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს და ევროპის უსაფრთხოებას. ეს გამოწვევები და რისკები ახალი ხედვების შემუშავებისა და ერთობლივი ქმედებების აუცილებლობას ვკარნახობს და ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ მთელი ჩვენი ძალისხმევა
კვლავ იქნება მიმართული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, ქართული, აფხაზური და ოსური საზოგადოებების კონსოლიდაციისკენ. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მოსახლეობას ის სარგებელი და ეკონომიკური შესაძლებლობები, რომლებსაც გთავაზობთ ჩვენი ევროპული დღისასრიგიდან გამომდინარე. საქართველომ აიღო ძალის არ გამოყენების ცალმხრივი ვალდებულება დღემდეველით საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მხრიდან. რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულება, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმება. ჩვენ უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, როგორც საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული ურთულესი პრობლემების მშვიდობიანი მოგვარების მთავარ ფორმატს. იმის მიუხედავად, რომ ამ ფორმატის არსებობის მანძილზე მის ფარგლებში განხილულ ძირითად საკითხებში პროგრესი არ დაფიქსირებულა, წელს ჩვენ მაინც მივახციეთ გარკვეულ შედეგს და რაც გამოიხატა გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების აღდგენაში. ქალბატონებო და ბატონებო, 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის განხორციელებული რეფორმების შედეგად საქართველოს შთამბეჭდავ წარმატებებს მიაღწია. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს ეუთოს, მისი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების და საპარლამენტო ასამბლეის მტკიცე მხარდაჭერა. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მიაღწია მნიშვნელოვან წინსვლას ყველა სტრატეგიულ სფეროში და ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ დასახული მიზნისაკენ. როგორც იცით, წელს ჩვენ ვატარებთ საპარლამენტო არჩევნებს, საერთაშორისო დამკვირვებელთა აღიარებით 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. საქართველოს მთავრობა არ დაიშურებს ძალისხმევას, რათა წლევანდელი არჩევნები ღია, თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს, რითაც კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენს წინსვლას დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად წელს კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა და საერთაშორისო ორგანიზაცია გვყავს მოწვეული. იმედს გამოთქვამთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც ტრადიციულად წარმოადგენს ერთ-ერთ ანგარიშგასაწევ და კომპეტენტურ სადამკვირვებლო მისიას, წლევანდელ არჩევნებზეც სათანადოდ იქნება წარმოდგენილი საქართველოში და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისთან ერთად. მზად ვართ მივიღოთ დამკვირვებელთა მაქსიმალური რაოდენობა, რათა უზრუნველყოთ საარჩევნო პროცესების სრული გამჭვირვალობა. გულწრფელად გეტყვით, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების პრესტიჟის და ღირსების საქმე. საბოლოოდ კი ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხის ტესტია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ტესტს ღირსეულად ჩავაბარებთ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much indeed. And we will continue. Mr. Speaker, Mr. President, Prime Minister, Chairman in Office, dear parliamentarians, friends and guests, it is a real honor to open the OSCE Parliamentary Assembly's 25th annual session in Tbilisi. I'm sure I speak for the whole Assembly when I say that it is our privilege to be here in this historic city as Georgia celebrates its 25th years of independence. My thanks to our Georgian hosts for your hospitality. I look forward to the program you have prepared and to the next several days of discussion as we also celebrate 25 years of parliamentary cooperation and building trust through dialogue. But dear friends, we should also take a moment to reflect on how fortunate we are to be here in one piece, considering the horrific act of violence that took place just a few days ago
in Istanbul, where many of us transited through on our way to Tbilisi. Terrorism continues to be the biggest threat of our time that we all must confront together. In response to this threat, we must promote effective strategies to prevent terrorists from carrying their crimes and recommit ourselves to building a more secure and stable world. Last year, to remark the 40th anniversary of the Helsinki Final Act, we met in my home country of Finland. Under the theme of recalling the spirit of Helsinki, we reconfirmed the undiminished validity of Helsinki Final Act principles and recalled the commitment that OSCE participating states have made to ensuring that all of our people, that all of our nations can live lasting peace, free from any threat against their security. 1 year later, it is hard to see much tangible progress in achieving that lasting peace, sadly. The security environment has largely deteriorated across the OSCE area due to the ongoing crises and unresolved conflicts, as well as environmental and humanitarian concerns that are undermining human security in many of our countries. As you may know, today, the 1st of July, marks 100th anniversary of the First World War's Battle of the Somme. This battle ultimately lasted some 5 months and resulted in a gain of ground by the Allies of just more than 10 kilometers. The largest battle of the First World War, it was also one of the bloodiest in the human history, resulting in more than 1 million men wounded or killed. On this day, we should reflect on the futility of warfare and indeed essential nature of the OSCE Parliamentary Assembly and forums like it, where all countries, big and small, have an equal voice. This is particularly the case in the wake of the British people's momentous decision last week to leave the European Union. In this time of uncertainty on the continent, it is all the more important that we come together to continue our work of building trust throughout dialogue. We parliamentarians have an important role to play in strengthening ties between our nations and creating conditions to successful cooperation. This is essential for lasting security and prosperity, and to achieve this, there can be no doubt that all countries should cooperate on issues of common ground. But of course, finding common ground requires a basic level of trust. Therefore, all of our efforts are weakened when fundamental principles, such as respect of territorial integrity, are violated. This has happened to an unacceptable degree in the OSCE area due to the large part to the protracted conflicts, including here in Georgia, and of course the crisis in and around Ukraine. It is my hope that the PA can contribute to resolving the crisis and promoting the full implementation of Minsk agreements, which remain the best path towards for the Ukraine and the region as a whole. The challenges we face are real and require real cooperation. As we see the integrated effects that various crises are having on our mutual security, we cannot afford to retreat into the isolationist mindset. Instead, we should utilize the OSCE comprehensive security framework
and work together towards building bridges, not walls. On our agenda are issues including climate change, global migration crisis, transnational terrorism, plus radicalization and violent extremism. All of these require comprehensive action and cooperation. I hope that you all take a look at the special paper I have prepared entitled Our Common Vision for the OSCE Parliamentary Assembly, which has been distributed here in Tbilisi. It outlines the OSCE's strengths as well as its prospects for increasing its political relevance by strengthening its toolbox. We can further add transparency and accountability to the OSCE while contributing to its development as an organization. The Assembly is a unique and inclusive forum that engages in open and transparent dialogue, keeping the original spirit of the OSCE alive. Therefore, we have special responsibility not only to speak openly and honestly, but also to listen with openness and honesty. I thank all of you for the trust you have placed in me and for the opportunity to serve as your president for the past 2 years. Georgian poet Soeta Rostaveli said once, "His own enemy is he who will not seek a friend." In that spirit, I look forward to continue working together with all of you in the years to come, as well as with the new OSCE Parliamentary Assembly's President, who will be elected here in Tbilisi in the coming days. And on behalf of the Assembly, again, my heartfelt thanks to Georgian Parliament for all that you have done in preparation for hosting this session. Thank you very much. Madlo haba. And now, very valuable contribution to our annual session, Germany in office, the Foreign Minister of Germany, Mr. Franz-Walter Steinmeier, please. Herr Präsident, Parlamentspräsident, Herr Präsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, liebe Freunde und Gäste der OSZE. Ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich freue mich insbesondere, dies tun zu dürfen als amtierender Vorsitzender der OSZE. Und wie Sie wissen, mindestens ahnen, bin ich auch, und das mit großer Freude, Abgeordneter des Deutschen Bundestages, vertrete dort einen Wahlkreis ganz im Osten unseres Landes in Brandenburg mit gut 220.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich vergleiche das immer so und sage, wenn man meinen kleinen Wahlkreis vergleicht mit dem, was hier versammelt ist, Sie vertreten gut 1 Milliarde Menschen, die sich auf 3 Kontinente und 57 Länder verteilen. Und ich weiß auch, dass Sie sich etwa 3-mal im Jahr auf die Reise in einen Teilnehmerstaat der OSZE begeben, wahrscheinlich aus denselben Gründen, weshalb ich hier in diesen letzten 3 Tagen im südlichen Kaukasus unterwegs bin. So sind Sie auch in den Ländern und Regionen der OSZE unterwegs, um den Austausch zu suchen, vor allen Dingen, um sich mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, konkret vor Ort auseinanderzusetzen. Und weil es, wie mir gesagt wurde, ein georgisches Sprichwort gibt, das sagt, es ist besser, einmal etwas zu sehen, als 10-mal darüber zu hören. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn man in seinem eigenen Heimatwahlkreis unterwegs ist, das geht Ihnen ganz genauso wie mir, dann bekommt man manche existenziellen, manche auch ganz alltägliche Fragen wie wir brauchen eine bessere Kinderbetreuung, wir brauchen bessere Schulen, wir brauchen bessere Straßen in unserer Gemeinde. Das alles ist normal, das kennen Sie, das ist nichts Neues. In letzter Zeit haben sich die Fragen geändert. Das sind vor allen Dingen Fragen, die die Unterbringung und Integration von Menschen betreffen, die vor Krieg und Gewalt zu uns geflohen sind nach Deutschland. Und für mich zeigt das ganz klar, die großen internationalen Fragen und Bedrohungen, die gehen uns eben alle an, egal ob in Berlin oder Bischkek, ob in Vancouver oder Wladiwostok. Wir leben in stürmischen Zeiten und das gemeinsam, das zeigt sich zum Beispiel in der Flüchtlingssituation, das zeigt sich in den Krisen des Mittleren Ostens und das zeigt auch der Konflikt in der Ostukraine. Deutschland hat sich in diesen Zeiten, in diesen stürmischen Zeiten, ganz bewusst entschieden, den Vorsitz der OSZE zu übernehmen, denn ich bin überzeugt, gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit, wie der Präsident der Parlamentarischen Versammlung, lieber Ilka, gerade eben noch einmal gesagt hat, gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit brauchen wir die OSZE und ihre Instrumente zur Konfliktlösung, zur Stärkung von Dialog, zur Stärkung von Zusammenarbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf meiner Reise hierher zu Ihnen hatte ich die Gelegenheit, ganz nah zu den Menschen zu kommen, die von einigen der drängendsten Konflikte im OSZE-Raum betroffen sind. Und jedem, der Flüchtlingen oder Kriegsopfern begegnet, dem wird schnell klar, wie zynisch es ist, hier von eingefrorenen Konflikten zu sprechen. Die Auseinandersetzung um die Region Bergkarabach etwa, und ich komme gerade aus Armenien und Aserbaidschan, ist vor 3 Monaten, Sie alle wissen es, ist vor 3 Monaten wieder eskaliert, hat auf beiden Seiten zahlreiche Todesopfer gefordert. Dies war aber nur der jüngste Höhepunkt eines Konflikts, der seit über 20 Jahren schwelt, der Tote und Verletzte fordert und der Hunderttausende von Menschen in den zurückliegenden Jahren zur Flucht getrieben hat. Auch hier in Georgien schauen wir mit Abchasien, Südossetien auf 2 umstrittene Regionen. Dort ist die Lage zwar derzeit stabil, aber der Status quo hält eben viele Menschen von einem normalen Leben ab. Ähnliches gilt für den ungelösten Konflikt um Transnistrien. Glücklicherweise wird dieser Konflikt nicht mehr mit Gewalt ausgetragen, aber die menschlichen und wirtschaftlichen Bande etwa zu Moldau sind erodiert und damit ist die Entwicklung einer ganzen Region blockiert. Meine Damen und Herren, mit Sorge schauen wir auf die Ukraine. Trotz des von allen Seiten vereinbarten Waffenstillstandes kommt es immer wieder zu Gewalt. Mit den Minsker Vereinbarungen haben wir einen Weg, der konkrete Schritte für einen friedlichen Ausweg aus diesem Konflikt vorsieht. Aber der Fortschritt ist langsam, ist sehr langsam. Und besonders bedenklich ist, dass die Bemühungen um einen stabilen Frieden immer wieder torpediert werden. Nicht nur durch die häufigen Verstöße gegen den Waffenstillstand, sondern auch, und das will ich hier ganz besonders deutlich sagen, auch durch Angriffe auf die Beobachtermission der OSZE. Und das ist vollkommen inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Diese Vorfälle müssen endlich aufgeklärt und verfolgt werden. Und hierzu gehören auch die vermehrten Angriffe auf die Beobachtungsdrohnen der SMM. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Mission schlicht und einfach blind gemacht wird und damit die Erfüllung ihrer Aufgaben unmöglich gemacht wird. Das dürfen wir nicht zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Deutschland Anfang dieses Jahres den Vorsitz der OSZE übernommen hat, haben wir 2 Dinge klar formuliert. Erstens, dass zwar überraschende Lösungen für die seit langer Zeit festgefahrenen Konflikte im OSZE-Raum leider nicht zu erwarten sind,
dass aber zweitens wir überzeugt sind, dass die bloße Verwaltung des Status quo keine Option ist. Zu groß ist das alltägliche Leid der Bevölkerungen, zu groß ist die Gefahr von Eskalationen, wie wir sie, wie eben beschrieben, am Beispiel der Region Bergkarabach wieder erlebt haben, und nicht zuletzt deshalb, weil die Konflikte, ich glaube, Symptome einer tiefergehenden Krise unserer gemeinsamen Sicherheitsordnung sind. Auf diese doppelte Einsicht versuchen wir zu reagieren mit einer doppelten Vorgehensweise. Einerseits mit einer Politik der kleinen Schritte, um so wieder ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen den Parteien zu schaffen und auch um das konkrete Leben der Menschen vor Ort zu erleichtern. Daher bemühen wir uns zurzeit intensiv um eine Aufstockung des Teams von Botschafter Kasperczyk, des persönlichen Beauftragten des Vorsitzes für den Konflikt um Bergkarabach. Wir bemühen uns um die Durchsetzung weiterer Maßnahmen, damit der Waffenstillstand wieder dauerhaft stabilisiert wird. Und wir bemühen uns um den Eintritt in ernsthafte Verhandlungen. Die Working Proposals, die dazu auf dem Tisch stehen, sind aus meiner Sicht eine gute Grundlage. Und wir bemühen uns darum, dass die Konfliktparteien keine übergroßen Vorbedingungen für den Wiedereintritt in Verhandlungen stellen, damit wir endlich weiterkommen und nicht einfach nur zurückkehren zum Status quo, der eben keine dauerhafte Sicherheit bietet. Meine Damen und Herren, ein ermutigendes Beispiel für einen Mechanismus zur Beobachtung und Konfliktprävention hier in Georgien ist der Incident Prevention and Response Mechanism, der für die Region Abchasien nach jahrelanger Unterbrechung inzwischen im Mai dieses Jahres wieder aufgenommen werden konnte. Er wurde bei einem tödlichen Zwischenfall vor wenigen Wochen aktiviert, um aufzuklären, vor allen Dingen aber um weitere Spannungen zu vermeiden. Auch hier gilt, wir wollen durch kleine, beharrliche Schritte die Sicherheit der Menschen verbessern und dadurch auch das Netz von Verbindungen und Kontakten, wie es der Präsident Georgiens vorhin gesagt hat, wieder knüpfen helfen. Andererseits wollen wir als zweites Element unseres doppelten Ansatzes versuchen, Verhandlungsformate, Gesprächskanäle wieder zu beleben und zu intensivieren, um eben nicht nur einfach den Status quo zu zementieren, sondern tatsächlich Fortschritt auf dem Weg zu Lösungen der genannten Konflikte zu erreichen. Und ich denke, Sie alle wissen, und meine Vorredner haben es betont, wo immer wir hinschauen, wo immer Konflikte im OSZE-Raum sind, bei den Vermittlungsbemühungen, das zeigt sich, spielt die OSZE eine ganz entscheidende, eine ganz wichtige Rolle. Diese wollen wir nutzen und stärken, sowohl in der Minsk-Gruppe zum Konflikt um Bergkarabach, aber auch bei den Genfer Gesprächen zu Abchasien und Südossetien. Im Transnistrien-Konflikt ist vor einem Monat mit dem ersten Treffen im 5+2-Format seit 2 Jahren eine neue Dynamik entstanden. Chisinau und Tiraspol haben sich gemeinsam mit den Vermittlern OSZE, Russland, Ukraine und den Beobachtern EU und USA auf nächste konkrete Schritte geeinigt. Und zum ersten Mal seit 2011 ist wieder im Konsens ein 5+2-Protokoll unterschrieben worden. Das ist für Beobachter, die von außen drauf schauen, nicht viel. Für diejenigen, die die Verhandlungen kennen, ist das eine gute Nachricht. Und auch solche kleinen Fortschritte können Vertrauen als Grundlage für nachhaltige Konfliktlösungen wieder wachsen lassen. Auch in der Ukraine bildet die trilaterale Kontaktgruppe den zentralen Rahmen für die politische Konfliktlösung und für unsere Bemühungen, um den Menschen in dieser vom Konflikt gebeutelten Region das Leben etwas erträglicher zu machen. Solche Verhandlungsprozesse sind langwierig und mühselig, aber ich bin mir sicher, wir werden nur Erfolg haben, wenn sie klug und geduldig vorangetrieben werden. Dabei sollten wir uns nicht scheuen, auch neue und pragmatische Vorschläge jenseits der ausgetretenen Pfade zu gehen, wenn wir dadurch tatsächlich Bewegung in die Verhandlungen bringen können. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt,
Unsere Bemühungen um eine Lösung der Konflikte im OSZE-Raum werden nur Erfolg haben, wenn diese von den Gesellschaften, von den Menschen vor Ort aufgenommen und getragen werden und wenn auch hier die Bereitschaft zu Dialog, Frieden und Versöhnung tatsächlich vorhanden ist. Hier aber haben wir als Politikerinnen und Politiker, als Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine ganz besondere Verantwortung. Und wenn wir die Friedensfähigkeit unserer Gesellschaften stärken wollen, dann sollten wir selbst uns davor hüten, in reinen Freund-Feind-Kategorien denken und jede Entscheidung zu einer Frage von Sieg oder Niederlage zu machen. Wir sollten stattdessen dafür werben, mutig auch erste Schritte zu gehen, nicht als Zeichen der Schwäche, sondern um Vertrauen aufzubauen und Kompromisse möglich zu halten. Klar ist dabei, wenn Verpflichtungen gebrochen werden, müssen und werden wir das klar benennen. Die Einhaltung von Regeln müssen wir unbeirrt einfordern. Ich bin besonders dem Präsidenten Ilkka Kanerva dankbar, dass er dies mit Blick auf alle Konflikte im OSZE-Raum immer wieder gesagt hat, auch und vor allem im Hinblick auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und ich bin mit Ihnen, den Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, wirklich dankbar für die vielfältigen Bemühungen, Möglichkeiten zum Dialog zu schaffen, Vermittlungsbemühungen zu begleiten. Lassen Sie uns dabei pragmatisch und engagiert bleiben. Lassen Sie uns gegenüber unseren Mitbürgern, gegenüber der 1 Milliarde Wählerinnen und Wählern, die von dieser Versammlung präsentiert werden, geduldig für Dialog werben, den wir gerade jetzt so dringend brauchen. Mir jedenfalls war meine Reise hier in den Kaukasus dafür eine Mahnung und ein Ansporn zugleich. Ich danke Ihnen. All of you in this hall, all of you, you know what is a timetable of the foreign ministers. And I regret that this time Mr. Steinmeier will not be able to take any questions. And we will also continue our work because the President, the Speaker, and maybe the Prime Minister as well, they have to leave just now the room, and we will continue our other addresses. Thank you, gentlemen, very much indeed. If those members here of the Assembly who had signed up to ask a question would like to intervene in our general debate on Monday afternoon, instead, please sign the list in the table office, and I give my word, I will try to ensure that you have the opportunity to speak in that debate. Thank you. And then the next stage is our close friend of Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mr. Pedro Agramunt, President of the PA of the Council of Europe. The floor is yours. Where is our friend? Over there. With big hands. Welcome. Dear President, dear colleagues, it's an honor and a special privilege for me to address the 25th annual session of the OSCE Parliamentary Assembly here in Tbilisi. Mr. Speaker, we live in difficult times,
with challenges at every corner. For the last 8 years, we have faced major economic problems. Last Friday, Europe woke up to a major institutional hurdle, Brexit. Every day of every week, we face fundamental security issues. Terrorist threats. Only a couple of days ago, Istanbul has been shocked by a heinous attack driven by hatred and anger. I want to express once again my solidarity with the Turkish people. Frozen and open conflicts in Europe, violent conflicts in Syria, Iraq, and elsewhere in the world. You cannot look at the news without the asylum and migration drama reaching the headlines. Among all these challenges, it is sometimes difficult to find the good news. Well, colleagues, fortunately, there is some. We can celebrate the 21st birthday in September of this year. 21 years ago, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the OSCE Parliamentary Assembly signed a cooperation agreement, the fruits of which can be seen in a number of areas. Our assemblies have many things in common. Firstly, our member states. All 47 states of the Council of Europe are members of the 57 participating OSCE states, and many of the others have close cooperation with the Council of Europe. Secondly, we pursue the same objectives, in particular, common values of democracy, human rights, and the rule of law. And we are committed to mutual reinforcement of action, taking into account our different membership and working methods. Colleagues, the challenges our continent is facing are truly global and require a multilateral, comprehensive and strategic response. Parliamentary diplomacy has a special role to play, and let me highlight 6 issues on which I believe our cooperation should focus. Firstly, institutional challenges. Last week we saw the people of the United Kingdom express themselves on Brexit. While this may be half-mast for the European flag and certain European ideals, it is not the end of Europe. Sometimes it's necessary to step back before you can step forward. Brexit has shown us 2 things. Firstly, we have to be more in touch with what the people of Europe want. And secondly, that we have a long way to go in explaining to the women and men in the street, young and old, what organizations such as the European Union, the Council of Europe, and the OSCE offer them. Brexit is a lesson for all of us. Secondly, security challenges. International terrorism constitutes a fundamental, multifaceted danger, and we have to combat terrorism without fear and defend our freedoms, our way of life, in full compliance with our human rights and rule of law standards. Regarding the issue of terrorism, during the Parliamentary Assembly part session last week in Strasbourg, we launched a new initiative called Terrorism, No Hate, No Fear. The right to live without fear is based around the hashtag campaign to mobilize politicians, civil society, and ordinary citizens against hate speech, populist rhetoric, and stigmatization of certain groups and communities. It aims to tackle the general feeling of suspicion, insecurity, and fear within our societies. I hope that you, as parliamentarians, will join also
this initiative. Thirdly, refugees and migrants. On the refugee and migration challenge, we are drawing in our inability to show solidarity, and the longer we take to work together, the more difficult it will be to find solutions. We see too well the consequences in our countries of our failure to deal with this challenge earlier. Furthermore, we must not lose sight of the wider migration phenomena. It is not going away. How we integrate our migrants and refugees will be one of the major issues of the next decade. Fourthly, conflicts. Frozen and burning conflicts still remain unresolved in Europe and represent a threat to the security and stability of the continent. I strongly believe that parliamentary diplomacy, confidence building and dialogue have a role to play in the search for solutions to these conflicts. It is in this area that the OSCE has such an important role, whether in Ukraine or the conflict over the Nagorno-Karabakh region or other frozen conflicts, such as those affecting the territorial integrity of Georgia, our host today. Fifthly, parliamentary diplomacy. Colleagues, in this connection, I would like to bring to your attention a declaration made by the Bureau of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe last Friday on the importance of the political dialogue among democratically elected members of Parliament. Today, we witness a growing lack of cohesion and mutual trust among our member states, and we have a duty to prevent new divisions in Europe. Dialogue and cooperation among parliamentarians, which are the very essence of parliamentary diplomacy, make a positive contribution to easing interstate tension, building confidence and finding feasible solutions to complex problems. We have to work together to counteract terrorism and radical extremism. We have to hold hands to combat intolerance, hate and discrimination. We must stand up and protect the rights of national minorities and foster social cohesion. And we must promote intercultural dialogue. These numerous challenges require concerted and effective response by all states and all parliaments and all international organizations. Against such a background, the fact that for 2 consecutive years, parliamentarians from the Russian Federation have not participated in the work of Parliamentary Assembly of the Council of Europe limits the capacity of the Assembly to represent the rich plurality of views from across Europe. It also prevents the Assembly from contributing to shaping and unifying agenda for the European continent. This is not in the interest of the people of Russia, and it is not in the interest of the people of Europe. Yesterday, I was in Moscow discussing these very issues with Russian leaders, and I believe strongly that parliamentary diplomacy is a key to solving complex problems. President, colleagues, I come to the 6th and last point, elections. Our 2 assemblies, together with ODIHR and the European Commission for Democracy Through Law, Venice Commission, have put into practice a highly respected framework known as the International Election Observation Mission for monitoring elections. Through this work, together with partner organizations to make more efficient the cooperation procedures during all stages of the election observation process. Both our assemblies are very active in this. In 2015, with our partner organizations, Parliamentary Assembly of the Council of Europe observed elections in 7 countries, and around 120 of our Assembly members, representing 35 countries, participated in these observation missions. Our host, Georgia, on the 8th of October, will hopefully be able to attest to the usefulness of this monitoring
and this cooperation after their elections. President, colleagues, thank you again for allowing me to address your Assembly. Thank you very much. Thank you, Mr. President. You're representing, in a way, the aspects of the brother organization to us. It's very important that we have very functioning relations with your organization. Your work we very highly appreciate. Thank you very much. So now item number 6, supplementary item on strengthening relations between the OSCE Parliamentary Assembly and the OSCE itself. And we now come to consider a supplementary item on this area. It's supported by the Stein-Crimson and other members. 2 amendments have been tabled to the draft resolution. And I call Mr. Stein-Crimson to present the supplementary item. Where are you? Over there. Here I am. Thank you, Mr. President. Yes, please. Dear colleagues, as you all know, the organization was established 25 years ago to promote greater involvement in the OSCE by national parliaments. In order to be able to achieve this objective, the Parliamentary Assembly has to cooperate very closely with the governmental side. Ever since 1999, the Parliamentary Assembly has repeatedly proposed and called for an increased role in the work and decision-making process of the OSCE, with, unfortunately, little avail. Some progress has been made, but I think we can all agree that more can be done. The Parliamentary Assembly and the governmental side share the common goal of promoting security, democracy, the rule of law, and respect for human rights. The growing importance of the OSCE in recent years as a forum for dialogue and cooperation has created an ever greater need for thoroughly examining ways to strengthen cooperation between the Assembly and the governmental side. This resolution calls for an action plan on how the Parliamentary Assembly and the executive structures can work more closely together, inter alia, on the 3 dimensions of the OSCE to the benefit of both sides. It asks for the action plan also to include proposals on new ways for members of the PA to participate concretely in the work of the Assembly, promoting democracy, the rule of law, security and human rights on the ground in the OSCE area in an effective way. The Secretary-General is asked to put the action plan forth the Assembly at its autumn meeting of 2017. Both the heads of state of the OSCE participating states and the Parliamentary Assembly have in recent years adopted resolutions that support strengthening relations between the 2 sides. In its Astana Summit declaration of 2010, the heads of state said they were determined to intensify cooperation with the Parliamentary Assembly. Our own 2010 Oslo Declaration called for the strengthening cooperation and enhancing dialogue and closer institutional links between the PA and the OSCE. Last year's Helsinki declarations furthermore called for better coordination, engagement and information sharing between the International Secretariat in Vienna, other OSCE institutions and the OSCE Parliamentary Assembly's International Secretariat. I want to stress that I welcome progress already made
in this direction throughout the years. Not least recent initiatives made by our new Secretary General, Mr. Roberto Montella. This resolution is meant to be constructive and positive, and it's meant to strengthen those efforts already made and provide a clear democratic mandate for the work ahead towards constructing a stronger and more valuable relationship between the Parliamentary Assembly and the OSCE. And I also welcome the efforts made by our current President, Ilkka Kanerva, in this direction. Dear colleagues, I hope to get your support on this important matter. Greater involvement in the OSCE by national parliaments would, without a doubt, benefit both sides, helping them better achieve their objectives to the benefit of the people living in the OSCE area. I believe this resolution is an important step in that direction, and I hope you all agree with us here today. Thank you very much. Thank you. Thank you very much indeed. Excellent presentation. And may I ask also one rhetoric question? What happens to be today the most popular sports in your island? That's a very difficult question, very difficult. With great sympathy. Yeah. Congratulations. Yeah, go Iceland. That's something special. That's a miracle. Okay, all the best. Would you agree on a draft resolution supporting Iceland in the competition? I was very kind of the sponsor not to mention the United Kingdom, for which I thank you. In this debate, pardon me, the debate is now open, and the first speaker will be Mr. Gulyev from Azerbaijan, and the next speaker... There are no more speakers. All right, and he will be the only speaker. So, Mr. Gulyev. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I'd like to thank our Georgian host for excellent organization and for their hospitality given to the members of Assembly. And of course, the supplementary item is very interesting and very important. I'd like also to thank our colleague for bringing this issue to the agenda of our Assembly. Of course, in light of growing challenges to security and stability of the OSCE region in all three dimensions of comprehensive security, enhanced coordination and cooperation between the OSCPA and the OSCE has gained ever more importance. It is within this context that I welcome initiatives of my fellow colleague, strengthening of Iceland on strengthening relations between the OSCPA and the OSCE in view of promoting the culture of dialogue and cooperation in the OSCE area based on comprehensive security. The OSCE is a unique dialogue and cooperation platform bringing together 57 participating states from Vancouver to Vladivostok. Yet, the reality is that the OSCE Council of Ministers fails to adopt a final resolution since 2002 and achieve consensus around a number of significant points. We have seriously to think about it. Indeed, this unfortunate situation is the illustration of lack of trust and confidence among the OSCE participating states, which continues to be the most important obstacle in the way of achieving the security community without conflicts and dividing lines. Dialogue is the key for us to succeed in finding comprehensive solutions to
to all problems that occupies our agenda. When I say dialogue, I don't only mean equal and genuine dialogue among the participating states, but also sincere interaction with and between the OSCE institutions and field missions. They are both common assets for all OSCE participating states and dialogue facilitator among them. Therefore, I am of the strong view that the OSCE structures, including our Assembly, have an important role to play as a bridge builder in times of disagreements, and we must work hard to that end. For the OSCE to deliver expectations as the only pan-European security organization, inherent balance in the three dimensions of the OSCE must be safeguarded and strengthened. Similarly, I believe that in our activities, both at national and international levels, we as parliamentarians must strive for a comprehensive approach to all issues. In this context, I call all my colleagues to support the draft resolution under consideration. I thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. And there is indeed one other speaker, Mr. Genhanian from Armenia. You have the floor, sir. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, обсуждаемый вопрос имеет исключительно важное значение, потому что от слаженной работы этих двух авторитетнейших организаций зависят судьбы мира, безопасности и сотрудничества в ареале ОБСЕ. Я всецело поддерживаю предложение коллеги из Исландии, и вот по какой причине. Именно ввиду недостаточности сотрудничества и взаимодействия этих двух авторитетных организаций нередко мы встречаемся со случаями, когда, к примеру, Парламентская ассамблея ОБСЕ заостряет внимание на вопросах, которые до этого в ином ракурсе были соответствующим образом обозначены в правительствах ОБСЕ. Приведу конкретный пример. Только в течение последних 4 месяцев Минская группа ОБСЕ приняла соответствующие заявления по Нагорно-Карабахскому урегулированию, где черным по белому четко обозначены те грани и те принципы, на основе которых должно быть урегулирование этого конфликта. Дальше больше. Совершенно недавно в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении под эгидой президента России. По итогам этой встречи было принято опять-таки заявление, которое, на мой взгляд, открывает широкие пути для углубления переговорного процесса. Буквально полчаса назад мы с этой высокой трибуны услышали выступление председательствующего в ОБСЕ Франк-Вальтера Штайнмайера, который сказал, не надо торопить вопросы, и надо медленными, но уверенными шагами, без резких формулировок, без совершенно экстремальных оценок двигаться вперед. Между тем, к сожалению, сегодня в поправках к резолюции Первого комитета есть пункт, который всецело перечеркивает все эти вышеуказанные принципиальной важности моменты. Хотя бы именно в этом ключе предлагаемый проект резолюции и поправки, они имеют очень актуальное значение. У меня убедительная просьба к коллегам. Мы живем в очень хрупком мире, и не мне вам об этом говорить, но любое неправильно сказанное слово, к сожалению, партией войны интерпретируется как возможность начала военных действий, прикрываясь формулировками, которые, к сожалению, не всегда продуманы до конца. Армянская делегация всецело поддерживает предлагаемые поправки проекта резолюции. Спасибо. Thank you very much. I see no other delegates indicating that they wish to speak.
And that being the case, we will now vote on the draft resolution, paragraph by paragraph, and on the amendments which have been tabled. And before I go any further, can I just remind delegations that you will need voting cards, and they can be collected from the table office if anybody hasn't got them. So, under Rule 22 of the Rules of Procedure, the only members who can speak now are the mover of the amendment or another member in favour and one member opposed. And in this case, the principal sponsor of the draft resolution will be Mr. Steingrimsson from Iceland. And speeches will be limited to 1 minute. We therefore proceed to the draft resolution. And paragraph 1, those in favour, please show. Have you got any counters? You can take it if there are no objections. Yeah, all right, okay. You can just, carry on. Okay, good. Are there any objections to paragraph 1? No, thank you. Paragraph 2, there's no amendments to that. Is anybody? Let me put it another way. Are there any objections to paragraph 2? No. Paragraph 2 is carried. Paragraph 3 it brings us to the amendment, which is in the name of Mr. Kostanov, amendment number 1. Mr. Kostanov, would you please move your amendment? You've got a copy of it. Mr. Kostanov? Да, пару слов. Спасибо за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, в пункте 3 упомянуты общие цели Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ОБСЕ. И они все очень важны. И уважение прав человека, и демократия, и верховенство закона, и безопасность. И очень хотелось бы, чтобы мы всегда обращали внимание во всех конфликтных ситуациях на все эти пункты. Как, например, очевидно, что референдум в Автономной Республике Крым и городе федерального значения Севастополе проходили на демократических основах. Также есть вопросы, а каким образом в 2014 году на Украине произошел государственный переворот и соблюдалось ли там верховенство закона. И вопросы безопасности, конечно, объединяют нас при рассмотрении абсолютно всех вопросов на пространстве ОБСЕ. И поэтому предложение наше заключается в следующем. Выражаем благодарность автору резолюции, уважаемому коллеге из Исландии, за подготовленную резолюцию. И предлагаем обозначить приоритет о том, что все-таки у нас организация безопасности Совета Европы, чтобы слово «безопасность» поставить на первое место. Спасибо большое за слова поддержки, сказанные делегацией Армении, и мы просим поддержать эту поправку, абсолютно такая же поправка к пункту 13. Спасибо за внимание. Thank you very much. Is there anyone who wishes to oppose the resolution? I think I've seen Ukraine. Ukraine? Yes. You. Thank you. Thank you, Mr. Head. We have rather a procedural motion, the statements about the so-called referendum on Crimea and the Ukrainian city of Sevastopol wasn't concerning the essence of this resolution. So it's a procedural motion, and from my point of view, I want to state clearly to the Assembly that Crimea is a part of Ukraine. We've twice decided this on the OCPA Assembly. We have 2 resolutions. It's illegally occupied by Russia, and the statement from my Russia colleagues didn't concern any paragraph that was in this resolution. So I just don't know why should and why would he say so. Thank you. Thank you very much. May I now ask Mr. Steingrimsson, does he wish to comment on the amendment? Yes, please. Thank you. Well, if it is a matter of some priority, I think we would prefer the original text and put democracy first, and then security, rule of law
respect for human rights, and but it is meant to be kind of all equally important in this text. So we don't mind really if people want to change how the numbers on this, but we would prefer the original text and have democracy first there. Thank you. So you are asking the Assembly to reject the amendment? Yes. Thank you. We will now vote on the amendment. Will those in favour please show? Those in favour of the amendment, please show. Okay. Thank you. Will those who are against the amendment, please show? Well, I think that's overwhelming that the amendment is lost. Are there any abstentions? Any abstentions? No. So the amendment is not adopted. We will now vote on paragraph 3. Those in favour, please show. Those in favour, please show. Paragraph 3. Thank you very much. Those against paragraph 3? Anybody against paragraph 3? Appears to be one. Any abstentions? Paragraph 3 is carried. I propose now to take paragraphs 4 to 12 en bloc, unless anybody objects to me doing that. But if nobody objects to me doing that, I propose to put paragraphs 4 to 12. Are there any objections to those paragraphs? I declare paragraphs 4 to 12 carried. We now come to paragraph 13, where there is another amendment very similar to the one which has previously been discussed, and I will ask Mr. Kosnetov to move the amendment. Mr. Kosnetov, please. Уважаемые коллеги, еще раз хочу выразить благодарность автору резолюции из исландской делегации. Хочу обратить внимание на очень интересный факт. Сейчас у нас происходит дискуссия о том, что важнее – демократия, безопасность и верховенство закона. И в предыдущем голосовании мы демократию поставили выше верховенства закона. То есть в этом случае, если транслировать это на право народов на самоопределение и право государств принуждать граждан силой, в том числе и до лишения их жизни, то тут очень интересные выводы можно сделать. Поправка аналогичная предыдущей, и мы действительно все-таки, я хочу попросить вас обратить внимание на баннеры, которые висят на этих сценах, на логотипы, которые есть на всех документах. И на предыдущие выступления все-таки у нас Организация по безопасности Совета Европы. Демократия очень важна. Еще раз повторю, более 2 миллионов жителей Крыма выразили свое решение, свое мнение абсолютно демократическим путем. Демократия – власть народа. Точно так же, как жители Донецкой и Луганской областей Украины, они явно выражают свое мнение. Это есть и независимые опросы со стороны международных организаций. И мы, в общем-то, знаем, что думает народ. И давайте еще раз подумаем, что мы, в какой порядок слов мы предпочтем. Демократия и верховенство закона. Или в нашей организации, в резолюции нашей организации мы ставим на первое место слово «безопасность». Спасибо, вопрос технический, но дискуссия очень интересная. Can I just remind you of the time limit, Mr. Kozlov? Does anybody wish to speak against the amendment? Yes. Yes, Vilja, Lithuania. Thank you, Mr. Chairman. I must say that understanding of democracy of some of our colleagues seems to be very strange, and I cannot support this
legalistic approach to democracy and to the choices of the people. You know, when foreign army troops are coming to your country, sometimes you can be forced not to express your real feelings and real will. We, Lithuania, other Baltic countries have experienced it after 1940 occupation of our states by Soviets. So I think that democracy is the essence of and the basis of our states and should be of our organization as well. I propose to reject this amendment. Thank you. Mr. Steingrimsson, do you wish to comment? Yes, please. Well, I'm first want to stress that I'm really glad to have the support of my Russian colleagues here to this overall draft resolution. But again, I am against the amendment. We did not mean in this, when we wrote this text, to prioritize one of those things over another. I mean, we are talking about the equal value of democracy, the rule of law, security, and human rights. And if we would agree to this amendment, we would kind of be, well, we would be saying that the rule of law is more important than democracy, and that is not the intention of this resolution in any way. So again, I'm against this, and I would recommend that we stick to the original text. Thank you. Thank you very much. We'll now vote on amendment number 2. Those in favour, please show. Anybody in favour of the amendment? Can those you're voting? I'm asking for those voting in favour of amendment number 2. Can you please show and keep your cards in the air? And those against the amendment, please show. I think it's clear that the amendment is lost. Are there any abstentions? Fine. The amendment is not adopted. Can we therefore vote on paragraph 13, which has not been amended? Those in favour, please indicate. Thank you. Those against? Any abstentions? Paragraph 13 is carried. Paragraph 14, there are no amendments to that. Are there any objections to paragraph 14? Paragraph 14 is therefore agreed to. You want to put the whole put? No, it's all agreed. Thank you very much. Well, I am now in a position of thank you very much for dealing with that so very quickly. May I just take this opportunity to say from the Chair what I would have said had I not been sitting here, and therefore kept my remark till you'd all made your decision on this, that I do want to emphasise what the mover of the resolution said. What progress the Secretary-General has made, and let us not forget, is only 6 months in building the relationships between this organisation and OSCE and the Permanent Council. And it's those personal relationships which make things run, not just action plans which can turn into bits of paper and may actually become a box-ticking exercise that nobody then achieves very much. But that's not speaking against the resolution, it's being carried, and we all support the aims and objects that there are. But I do think we need to recognise very formally the achievements of the last 6 months. So, I now declare the inaugural sitting of the 25th annual session closed. Before we close, it says here that I'd like to announce that I've been appointed to chair the drafting committee. Well, I'm telling you that I've been drafted to the drafting committee to prepare the declaration.
We'll resume the sitting of the plenary on Monday at 3 p.m. to hear the report of the Special Representative on Gender Issues, Dr. Heidi Fry, to consider the compromise supplementary item on unrestricted access of members of the OSCE Parliamentary Assembly attending official OSCE events and other activities, and to begin our general debate. That being so, I declare this part plenary closed. Draw your attention to the transport times for this evening's reception. Thank you very much. Thank you.